These are among the focus tonight. Sarawak's economy projected to continue growth. Botong aims for high income status by 2030 with new development plans. Sarawak Heart Foundation to celebrate World Heart Day. Good evening. Sarawak's economy is projected to keep growing, driven by the production of over 10,000 megawatts of electricity through its hydroelectric dams by 2030. Sarawak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Abang Lopeng expressed confidence that this can be achieved through new economic policies. Extended boleh. Extended dari sudut Negeri Sarawak, kita extendkan ekonomi kita. Sebabnya kita keluarkan power juga. Saya fikir 2030 kita akan mengeluarkan 10 gigawatt. Target kita mina 10,000 megawatt. Kita gunakan lebih kurang 6 megawatt, 7. Yang lain kita jual. Jadi kita extend. Saya sangka 2035 kita mengeluarkan 15 gigawatt. Datuk Patinggi Abang Zohari also urged Sarawakians, especially those in Botong, to become skilled in new technologies. He explained that this is crucial to improving education standards and in turn to raising living conditions to help people escape poverty. Dan inilah caranya, kalau kita ada teknologi, kita dapat mengangkat pendapatan keluarga. At least you can get people out of poverty through education. Karena we also give emphasis on education. Dan ini akan melonjakkan ekonomi kita apabila ekosistem kita dah semua ada. Meanwhile, at the same event, Botong Division is setting its sights on becoming a high-income area by 2030, relying on a strong foundation laid by the Sarawak government and harnessing modern technology. Sarawak Deputy Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas stated that several key initiatives have been introduced by Sarawak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Lopeng to enhance the quality of life in Botong. Kita juga ada setting up Mapuling Agropark, new land development model, where it will be developed, 60 hectare will be developed into a precision farming agriculture, and the rest will be aquaculture. There's a plan to rear crayfish, which is a big demand in China as well as in. And kita juga ada collecting, processing, packaging center. Kena barang dah tanam, dah diternak, kena pack, kena freeze, and it is under construction. Dekat airport, cost 17 million. Datuk Amar Douglas Uga also highlighted other important developments aimed at improving the community standard of living, including the construction of the Sentex campus and an international secondary school in Botong Division. He urged everyone to move forward with courage, determination, and intelligence while embracing the principle of Segulai Sejalai, working together for a better future. The Sarawak Heart Foundation will celebrate World Heart Day at Taman Perpaduan of Reservoir Park, Kuching on September 29th with the theme Use Heart to Act. The event will be officiated by the Sarawak Deputy Premier, who is also the Minister for Public Health, Housing and Local Government, Datuk Amar Professor Dr. Sim Kui Hian. The celebration aims to encourage every nation to develop plans to combat cardiovascular diseases. Datuk Amar Professor Dr. Sim highlighted that heart disease remains the leading cause of illness in Malaysia, with many people affected by this condition. 1 year, according to the Heart Center statistic, last year they almost doing 6,500 cases. 6,500 cases of. The program is designed to educate the public about heart disease and the importance of early detection, encouraging them to take better care of their heart health. Datuk Amar, Professor Dr. Sim, also welcomed the Kuching community to join the event and gain more knowledge about heart disease. He emphasized that understanding heart disease is crucial
as it does not only affect those over 60 but can also impact younger generations. The registration fee for the World Heart Day 2024 event is 30 ringgit for the Walk a Mile activity, which includes a Sarawak Heart Foundation shirt, a cap sponsored by the SOP Food Sendirian Berhad, breakfast, and a lucky draw ticket. Additionally, Sarawak Heart Centre will offer free health screenings covering body mass index, blood glucose, blood pressure, cholesterol, and consultations with doctors. Sarawak is set to host grand celebrations in honor of Sarawak Governor Tun Perin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar's 78th birthday from October 10 to 13. Sarawak Minister for Tourism, Creative Industry and Performing Arts, who is also the minister in charge of the event, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, said this year's celebration is particularly special as it marks the first birthday celebration for the newly appointed Sarawak Governor. According to him, 7 events have been organized by the Sarawak Protocol, Ceremony and Event Management Unit, APAN, to commemorate the occasion. Jadi antara majlis ataupun acara-acara yang telah dikenal pasti, yang pertama majlis kesyukuran yang akan diadakan pada 10 hari bulan Oktober bertempat di Masjid Jamek tanggal 26 akan diadakan solat dan juga acara-acara tertentu di Masjid Jamek. Jadi Timbalan Menteri yang bertanggung jawab untuk majlis ini adalah Yang Berhormat Dato' Haji Tuan Junaidi dan juga Yang Berhormat Dato' Dr. Wanda Jaya. Acara yang kedua, yang pertama tadi diadakan pada hari Khamis. Kalau orang Islam melihat malam Jumat, hari sebutinnya atau the next day semasa khutbah Jumaat, yaitu 11 hari bulan akan diatur ucapan tertentu untuk dihembahkan berkenaan dengan perayaan dan juga sambutan hari kelahiran yang ke-28 bulan yang pertama pada hari Jumaat waktu sholat Jumaat. Agensi Peneraju adalah Jabatan Agama dan juga Jabatan Agama Islam Sarawak yang akan diadakan di seluruh negeri Sarawak semua masjid-masjidnya semasa sholat Jumaat. Majlis kesyukuran agama-agama lain yang akan diadakan pada hari Jumaat 11 bulan Oktober pukul 8 malam. Tempatnya adalah di Sarawak Chapel, Riverside Majestic Hotel. Agensi Peneraju adalah unit hal ehwal agama-agama lain atau UNIFO Jabatan Premier Sarawak dan sasarannya lebih kurang akan dihadiri oleh 750 orang. Menteri yang bertanggung jawab adalah Yang Berhormat Dato' Jafar Sejamin, Timbalan Menteri di Jabatan Premier sebelah saya. He mentioned this during a press conference after chairing the Executive Committee meeting for the celebrations on Friday. Dato' Sri Abdul Karim added that the main event will be the parade and grand gathering ceremony on October 12, starting at 8 a.m. at Padang Merdeka, Kuching, followed by the State Universitial Award ceremony at 11:30 a.m. at the Astana Negeri, Sarawak. Agensi Peneraju adalah unit protokol, istiadat dan juga pengurusan acara Sarawak, Tuhan dan juga pejabat presiden bagian Kuching. Timbalan Menteri yang bertanggung jawab adalah Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Hazlan, Abang Ibti, dan juga Yang Berhormat Dato' Jeneral Tentang Jambu akan merangkumi 28 kontingen untuk mengikut hari kelahiran ke-28 dan pada masa yang sama juga akan diadakan kesepahaman oleh artis-artis semasa sebelum dan juga selepas acara kemunculan. Acara yang kelima, tiap-tiap kali hari lahir PYT itu mesti ada kurniaan dengan apa yang akan dapat Datuk. Tapi tidak semua akan diberi pada hari tersebut. Istiadat pemurniaan dan derajat kebesaran negeri Sarawak yang akan diadakan selepas pembarisan. Agensi mengatur ada unit protokol, istiadat dan juga urusan acara Sarawak 4 dan juga Astana Negeri. Pada malam
hari 12 hari bulan akan diadakan acara ke-6 yaitu Majlis Jamuan Negeri pada pukul 8 malam bertempat di Dewan Sangkapan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Menteri yang bertanggung jawab adalah Yang Berhormat Datuk Henry Jinin, Badan Menteri Pengangkutan Sarawak yang sebelah saya. Dan pada malam itu akan diadakan selain daripada makan malam untuk hari jadi hari kelahiran dan juga persembahan artis-artis. The final event will be a tea reception on October 13, co-hosted by APAN Sarawak and the Sarawak Social Welfare Department at 10 a.m. at the Riverside Majestic Hotel, Kuching. Pada masa yang sama, yang terutama akan bersama-sama dengan yatim, dengan asnaf dan sebagainya untuk menyerah sumbangan kepada mereka yang kurang berupaya, asnaf dan anak yatim yang dikendalikan oleh unit protokol standar dan juga urusan secara Sarawak bersama-sama dengan jabatan. Jadi Menteri bertanggung jawab adalah Datuk Haji Sharifah Hasiyah, Badan Menteri di Jabatan Tinggi Sarawak. Itulah selain daripada itu tetamu-tetamu terhormat yang akan hadir di majelis-majelis yang telah diumumkan tadi adalah Pak Muhammad Datuk Tinggi Tan Sri Pak Haji Abdul Rahman Zohari sama-sama dengan amat berbahagia Pak Sri Datuk Ahmad Haji Kumai. Pak Muhammad ini akan dijemput untuk semua majelis-majelis tersebut dan dijangka akan hadir pada majelis-majelis tersebut. All events will be broadcast live on TVS, Channel 122, as well as on the Sarawak Public Communication Unit's UCAS, Facebook and YouTube pages. Sarawak, as the host of the Parasukma 21st 2024 Games, is committed to ensuring the event runs smoothly as planned. Sarawak Deputy State Secretary, Operations and CEO of Parasukma, Datuk Hee Chang Kee, stated that any issues that arise during the Games will be addressed to ensure the event, which takes place from September 22 to 28, proceeds without a hitch. He emphasized that accommodation, transportation, meals and competition schedules will be given top priority and managed efficiently. He made this statement while chairing the first Chef de Mission CDM meeting for Parasukma 21st Sarawak 2024 held at Sheraton Hotel on Saturday. The meeting also discussed the arrangements for the event's gala dinner, opening and closing ceremonies. Additionally, 25 committees involved in the Games provided detailed updates on their responsibilities to the CDMs. And that's the English edition with me, Filipio. More news can be found in our official portal, ucas.sarawak.gov.my, and social media platforms including Facebook and YouTube. To conclude the UCAS Bulletin, here is a highlight of the official opening ceremony of the Parasukma 21st Sarawak 2024 Sports Village held at the Raya Hotel and Convention Centre on Friday. #Saluran Informasi Rakyat. Have a good night. Kini bergema kembali Tamasya sukan yang dinanti dengan harapan yang tinggi, kejayaan dimiliki, semangat kian membara, perjuangan kini bermula, kemenangan pasti digenggam, impian jadi kenyataan. Oh, Parasukma
pasukan yang